evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, July 29, 2028. The Martinez-Zogo case. The different parties concerned have been to the military court today to debate on the decision of the court appeal of July 17, 2024. Reactions from the different councils in this newscast. Also in this newscast, the Economic Community for Africa has met today in Yaoundé with the Minister of Economy, Planning and Spatial Planning to discourse on the future projects between the two parties. We shall be hearing more insights of this project from the Central Africa Director of the Economic Community, Jean-Luc Mostaski. The stories in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television, and we'll kickstart right away in the French language, and it is with you, Makeda Newton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assexouélé, mesdames, messieurs, bonsoir. Où en est-on avec l'affaire Martinez-Zogo? Ce jour, au tribunal militaire de Yaoundé, les différentes parties ont pris part au débat qui portait sur la décision de la Cour suprême du 17 juillet dernier. Les conseils sont divisés. Certains dénoncent une lenteur du procès, pendant que d'autres revendiquent le respect des lois, notamment le Code de procédure pénale. Le compte rendu d'Olivier Bouziqueux et de Thierry On. Pas encore été notifié de la décision prise le 17 juillet dernier par la Cour d'appel du Centre. C'est l'observation faite par le commissaire du gouvernement Belinga au tribunal ce jour, ce qui induit un effet suspensif conformément au Code de procédure pénale. Le conseil de Jean-Pierre Amourou Belinga et celui de l'État ne partagent pas cet avis et demandent une accélération du procès. Si le tribunal avait, à la dernière audience, rendu un jugement de sursis, prononcé de sursis à statuer, oui, dans ces circonstances, c'est après la notification des actes de la Cour d'appel qu'on pouvait réenrôler l'affaire. Vous savez, le tribunal est saisi par enrôlement. Le dossier n'a jamais été désenrôlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tribunal n'a jamais été dessaisi de son dossier. Donc, autrement dit, si la Cour d'appel avait rendu une décision qui ne réglait pas définitivement le problème en disant il s'est posé un incident, avant de rendre ma décision sur le fond, je règle d'abord la question de l'incident et après je vais venir me prononcer sur le fond de ma saisine. À ce moment-là, on aurait été dans les conditions de l'article 473, les articles 473 et 474 du Code de procédure pénale. Mais tel n'était pas le cas en l'espèce. Un homme a été tué depuis 2 ans. Et qu'aujourd'hui, on n'a rien commencé encore pour chercher à savoir quels sont les commanditaires, comment cela s'est fait, pourquoi cela s'est-il fait. Donc que nous nous arrêtions aujourd'hui à pinailler sur des questions de droit qui n'ont absolument aucune influence sur le cours de la procédure, en utilisant d'ailleurs le droit à l'envers, moi je vous assure que ça m'exaspère. Pour les autres conseils, notamment la partie civile, il faut que le procès évolue en respectant toutes les étapes légales, peu importe le temps que ça prendra. La décision doit être notifiée à toutes les parties et le dossier doit être rétabli au greffe. Le commissaire du gouvernement a dit tout à l'heure qu'il n'a encore reçu notification de rien. Le commissaire du gouvernement est parti au procès. Nous autres avocats des autres parties, des parties civiles, nous n'avons pas reçu notification. Il est de bon droit qu'on attende que cette décision arrive dans la cour, devant le tribunal militaire, pour qu'on sache si on peut évoluer dans les débats, parce que c'est le principe de droit. Donc maintenant que les autres ne veuillent pas, ils ont des intérêts personnels parce qu'ils parlent de leurs clients qui seraient embastillés. C'est leur droit de défendre leurs clients avec les thèmes qui sont les leurs. On n'a pas le droit de fouler au pied le droit parce qu'on veut contenter une partie qui estime être embastillée. Malgré les débats autour du sujet, le tribunal a renvoyé l'affaire au 19 août prochain en attendant la notification de la Cour d'appel suite à sa décision du 17 juillet rejetant la demande d'accès au dossier de procédure par les conseils. Au Cameroun, l'opposition et des leaders de la société civile appellent à la libération du jeune activiste Junior Ngombe, arrêté le 24 juillet dernier. Il a été placé en détention à Yaoundé dans les cellules du secrétariat d'État à la défense CED pour propagation de fausses informations et incitation à la rébellion. Junior Ngombe avait interpellé les autorités de son pays dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle il réagissait à
à l'interpellation d'un autre activiste camerounais arrêté au Gabon et extradé par la suite à Yaoundé. Maurice Kamto, leader du MRC, et Joshua aussi, chairman du SDF, ont réagi par voie de communiqué. Cabral Libi, du PCRN, quant à lui, a réagi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Nous vous proposons d'écouter un extrait de cette vidéo. J'apprends que le jeune Junior Ngombe, à qui je m'adressais par ce canal le 20 juillet dernier, suite à l'une de ses sorties, a été arrêté à Douala et placé en détention au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. C'est donc habité d'une profonde indignation que je reviens à la charge. Non seulement pour condamner vivement cette arrestation et pour appeler à sa libération immédiate. Je le fais parce que je considère que c'est non seulement une injustice, mais surtout une volonté d'exacerbation des tensions sociales au Cameroun. Une injustice parce qu'il me souvient qu'il y a un an, ou un peu moins, 2 militants du RDPC, les communicants d'ailleurs de ce parti politique, ont affirmé sur un plateau de télévision publiquement qu'il y aurait coup d'État au Cameroun en cas de défaite de leur candidat. Une plainte s'en est suivie et ces personnes-là n'ont jamais été inquiétées, vaquent librement à leurs occupations et continuent à participer à des émissions publiques. Un jeune Camerounais monte au créneau, exprime son ras-le-bol et surtout dit qu'il va mobiliser ses compatriotes, ses congénères pour faire obstacle à la fraude électorale. En 2025, il est placé aux arrêts. Et comme je le disais, c'est une volonté d'exacerber les tensions parce qu'il y a, nous le savons, une clique, un groupuscule de personnes au sein du pouvoir qui ont décidé absolument de bordéliser le Cameroun, de créer le désordre parce qu'espèrent-ils, dans ce désordre et dans ce sang, ils vont s'en sortir et ils vont se laver. Non seulement je condamne l'arrestation de Junior Ngombe, j'appelle à sa libération immédiate. Yaoundé, the Economic Community for Africa have met today in Yaoundé with the Minister of Economy and Planning to discuss on some of the future projects between the two parties. Let's now hear more insights of this project from the Director of the Economic Community, Jean-Luc Mataske. Pleasure for the Economic Commission for Africa always to come and see the minister and the team here at Minepat, because this is our entry point for ECA. This is our ministry, and we came today especially to share the information about the upcoming meeting. We are organizing our high-level meeting of experts for the sub-region, which will take place during the week of the 15th to the 18th of October. Here in Yaoundé. We thought it was a good opportunity for us to come and talk to our ministry about how we can team up again, because we have done this in the past several times under the leadership of the minister. So we wanted to come and discuss and see how we can put together a joint team with the ministry to have a successful meeting. This meeting will dwell on the issue of innovation and scientific research to support economic diversification, which is a niche for ECA. So for us, it would encompass many ministries, but we would like to have the coordination of our ministry of our entry point, which is in a part. So we have been honored by the welcoming word of the minister and also the support of the team, which has started a few weeks ago. And we are sure that we'll have another successful meeting under the leadership of the ministry here. Where the Association of Ex-Pupils of the PS Mbeso in Cameroon have come together in a General Assembly over the weekend to raise funds for less privileged children in the Mbeso community. Here, over 200 students will be privileged to see their tuitions and food and school supplies supplied during this upcoming school year. Details with you, Onila Dunet. In an effort to eradicate illiteracy in Mbeso Bamsing, a community in the northwest region of Cameroon, the PS Mbeso Ex-Pupils Association has held its General Assembly on Saturday, July 27. The purpose was to raise funds for the upcoming school year. I'm here for the AGM, which is the General Assembly of the ex-pupils of PS Mbeso. PS Mbeso is a primary school in Bamising, and I came all the way from Dubai to attend the meeting here. What we have been doing over these years is that we've been helping out
paying school fees to dispersed or underprivileged kids back in Bamising. And I've also donated a lot of books, opened a library in the school, and came this year so we can do a fundraising for the school. Last year, the association sponsored 101 pupils, but this year, they aim to support 200 less privileged children. These people will not only receive tuition fees, but also essential school supplies. So far, over 2 million CFA francs has been raised for this cause. PS Mbeso was created to see into the affairs of children who are underprivileged, especially in our area in the village. Also created this association to make sure that we support each other. Those who are in the job market who do not have a job, we can help them. Then for the past years, we have been struggling to pay school fees for underprivileged children. And that is what we have been doing, and that is what we want to do to make sure that education goes ahead. The initiative has garnered strong support from both the local community and the educational institutions. Education in the Northwest region has faced challenges due to the ongoing Anglophone crisis. Separatist fighters encourage children to boycott schools, hoping to pressure the government. Unfortunately, this strategy hasn't been successful. Many students have abandoned school due to limited resources, and those who continue attending often do so in mismatched clothing. The PS Mbeso Ex-Pupils Association's project aims to promote education among young people. Very, very happy to see what my ex-pupils are doing. The contributions they are putting forward to help the underprivileged children in their former school, PS Mbeso Bamising, is greatly appreciated by me. So I want to thank them. I want to encourage them to make sure that they continue in that spirit so that Bamising, children in Bamising should be educated and illiteracy should be wiped out completely from Bamising. Bamising sent me in this very important meeting to represent him. And he said I should let the pupils of PS, the ex-pupils of PS, Mbeso, know that he is the founder of the village, and anything that is going on in the village, he is the head of anything that is in the village. Remarkably, this association is the first of its kind in Cameroon. Established several years ago, it boasts members both within the country and in the diaspora. En littérature, si vous avez l'âme d'un poète, nous vous invitons ce soir à la découverte du tout premier ouvrage de Moïse Dipoko. Il s'agit d'un recueil de poèmes qui met en exergue un monde en sursis sur les plans humanitaires et climatiques. Pendant qu'une guerre permanente ruine les espoirs de l'humanité, la cérémonie de dédicace du livre intitulé Le Jardin des Valeurs, paru aux éditions L'Harmattan du Cameroun, s'est déroulé le week-end dernier, ici même à Douala. Reportage. Le faible taux de réussite au baccalauréat plafonné à 37% cette année au Cameroun est le pire depuis 20 ans. Des résultats qui traduisent, selon le poète Moïse Dipoko, une perte des valeurs et du savoir. Le problème véritable, c'est un déficit de grandeur humaine, une perte des valeurs, une perte aussi des savoirs. Il suffit de voir les résultats généraux à nos examens, par exemple, et pas seulement pour le Cameroun, c'est pareil partout dans le monde. Et aussi, ces combats disséminés, ces guerres permanentes, inutiles parfois, alors qu'à côté des combats comme la préservation de la planète sont négligés. C'est pour que nous puissions avoir des engagements qui ont du sens. D'où la publication d'un recueil de plus de 20 poèmes intitulé Le Jardin des Valeurs. Alors, le Jardin des Valeurs est de la poésie, qui est un espace spirituel dans lequel, à travers 22 poèmes, nos esprits peuvent se détendre, s'assagir, cultiver les valeurs, s'épanouir et grandir en humanité. J'ai pensé à la poésie parce que nous sommes dans un monde extrêmement clivé.
Vous voyez tout ce qui se passe, il y a toujours deux camps et la poésie permet à des imaginaires ayant voyagé différemment de se retrouver. La poésie permet de communiquer, d'échanger au-delà de tous les clivages de la société. Elle est aussi un langage de la beauté du monde. Elle permet de restituer la beauté et permet d'apaiser les cœurs. Ingénieur, polytechnicien, Moïse Dipoko, déjà auteur de plusieurs articles dans la presse écrite, publie ainsi son premier ouvrage intitulé « Le Jardin des valeurs » paru aux éditions L'Harmattan, Cameroun. La cérémonie de dédicace du livre a eu lieu le 27 juillet 2024 à Douala. The malaria parasite is showing signs of resistance to artemisinin, the main drug used to fight this disease in parts of Africa. More of the story with our Voice of America partners. It's estimated that over 1,000 children die every day from malaria in Africa, and there are fears that the death rate could rise. Artemisinin combination therapies, or ACTs, have been the cornerstone of malaria treatment for 20 years, but there are worrying signs that they are becoming less effective, says report co-author Lorenz von Seidlin of the Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit in Bangkok. We have increasing reports from Eastern Africa saying that they have documented resistance against the first-line treatments against malaria. Artemisinin-resistant mutations have been detected in more than 10% of malaria cases in Ethiopia, Eritrea, Rwanda, Uganda and Tanzania. Before artemisinin, chloroquine was the most widely used medicine to treat malaria. The report authors note that in the 1990s and early 2000s, signs that the malaria parasite was developing resistance to chloroquine were widely ignored. When the chloroquine resistance slowly sneaked into Africa, there was a whole wave of childhood mortality followed by it. So really a large number of children, probably in the millions, died because chloroquine didn't work as well as it used to do. And now we see these first signs that something similar is happening with the ACTs. And that is, of course, very worrying. The paper, published in the journal Science, urges policymakers and global funding bodies to act now to prevent artemisinin resistance taking hold. Their recommendations include combining artemisinin drugs with other medicines in so-called triple artemisinin combination therapies, the rollout of new, more effective insecticides and mosquito nets, better training of community health workers, the rapid deployment of new malaria vaccines and better monitoring. Von Seidlin says many of these methods have been used to halt the spread of artemisinin resistance in Southeast Asia over the past decade. Ultimately, there was an understanding that this could be a major health emergency globally. And so there were a lot of investments from funders from high-income countries towards these countries in the Greater Mekong sub-region to stop the spread of artemisinin-resistant parasites. Scientists say that sense of urgency must now be applied to tackling artemisinin resistance in Africa. Henry Ridgewell, VOA News, Bangkok. Toujours à l'étranger, Mali, une milice russe confirme le décès de plusieurs de ses hommes. En Afrique du Sud, l'ANC exclut l'ancien président Jacob Zuma. Et puis au Nigeria, les manifestations prévues inquiètent les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Le résumé de l'actualité africaine de ce jour, c'est avec la Voix de l'Amérique. Suite aux affrontements de Tizaoutine au Mali la semaine dernière, une milice russe a confirmé aujourd'hui la mort d'un commandant et de ses hommes, mais sans donner de bilan précis. 6 tirailleurs africains viennent d'être reconnus morts pour la France à titre posthume alors qu'ils avaient été exécutés avec des dizaines d'autres sur ordre de l'armée française en 1944. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko déclare que la France ne peut compter seule sur cette histoire tragique. En Afrique du Sud, le Congrès national africain a exclu ce lundi l'ex-président Jacob Zuma qui a, selon l'ANC, activement porté atteinte à l'intégrité du parti et a fait campagne pour le déloger du pouvoir.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada appellent leurs ressortissants à la vigilance à l'approche de manifestations au Nigeria contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie prévue à partir de jeudi. And now we talk sports in this newscast. Over 120 million francs CFA is the estimated budget that has been voted for during the General Assembly meeting of Union Sportive of Douala for the next sporting season. More details with Onila Dunet. Union Sportive of Douala has allocated an estimated budget of 120 million CFA francs for the upcoming football season. This decision was reached during the club's General Assembly meeting held on Sunday, July 28, 2024 in the economic capital. Malgré le fait que cette assemblée The ordinary General Assembly is taking place in a difficult context, not only for the teams but for Cameroon football as a whole. We were able to meet the challenge of organizing it within the deadlines as prescribed by the Cameroon Football Federation and also by the provisions of our statutes. The allocated budget will facilitate strategic player recruitment, ensuring a competitive squad throughout the season. Notably, only 13 players from the previous roster will remain with the club. These players will be under the guidance of a new technical team led by coach Anisset Bagafoué. The objective for us will not only be on the sporting level, but also on the organization level of our club. We will have to work hard to improve the organization, the structure to meet the demands of the day, namely quickly setting up and functioning a board of directors and a general management which will be responsible for managing the daily life of the company, the team. Chaired by the president of the Elite Council, Prince Gassa Happy, he took stock of the recently concluded season, acknowledging the team's challenges under former coach Jenny Neville and the subsequent recruitment of Dubeboso. The club is determined to avoid repeating last season's struggles. Nous avons pris la décision aujourd'hui de créer notre société. We are the only team since independence that has never been in the second division. We made the decision today to create a company where Union of Douala will be in the big corporation. Starting next year, the company will be created. Sera constituée. Despite difficult conditions, the Assembly received contributions totaling 6 million CFA francs from various support groups. As the deadline for teams to hold their General Assembly approaches, Union Sportive of Douala remains committed to its ambitious goal for the upcoming season. By Onila Donet puts an end on tonight's edition, ladies and gentlemen. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more on your TV, Spectrum Television. Bye-bye. Au revoir, Christine Lassec, mesdames et messieurs, au revoir et merci de votre attention. Au revoir.